বাংলা ভিউয়ার্স আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো বোট নেক ডিজাইন কিভাবে করুন। ফোল্ডিং বুকরম আমার ইনো চৌড়াই 7 ইঞ্চ আর লেন্থ লম্ব হইল 8.5 ইঞ্চ। 4.5 ইঞ্চির মাঝে আমি একটা চিহ্ন দিমু। ইনো 4 ইঞ্চির মাঝে একটা চিহ্ন দিমু। দেওয়ানো রাউন্ড একটা শেপ দিমু বোট নেকর। অন্তনে দরিয়া বাইদি 2 ইঞ্চি রাউন্ড একটা শেপ দিমু। এখন ও চিহ্নত আর ও চিহ্নত কট করবো। ও আমার বোট নেকর শেপ কোটিং করলাম। বলে একটা কাপড় লইছি, তো কাপড়ের রাইট বাইটল সাইডও বাই দিই আর উল্টাও বাই দিই। উল্টা দিকে ক্যানভাস রাখমু, রাখি অনর মাঝে আয়রন মারি দিমু। খাফরে আর ক্যানভাসে সুন্দর হইয়া গাদা রইতে পারি। এখন এবার দি কাপড় বেশি, তো আমি একটু খাটিয়া কমাইমু। এখন ও সাইটের কাপড় যেনে বাইদি ফল্ড করিয়া করিয়া অনদ একটা খাঁচা সিলাই লাগাইমু, মানে ই সিলাই পরে আমিও খুলি লিমু। এখন ও সাইডে দি 1/4 ইঞ্চ কাপড় রাখিয়া এক্সট্রা কাপড় খাটি লিমু। ও যে এক্সট্রা কাপড় খাটিয়া ক্যানভাসের লগে মিলাই লিমু বুকরমর লগে। পরে অন্য একটা ফল্ট দিমু। মিডলে একটা চিহ্ন দিমু আর মিডলও একটা কট লাগাই দিমু। এখন একটা সাদা কাপড় লইছি, তো 2 ইঞ্চি চওড়া 2 ইঞ্চি লেন্থ সমান থাকবো চতুর্দিকে দিয়ে ওলা কট করি করি আমি পিস নিম। এরপরে ওলা ফল্ট দিমু।
আর একটা ফল্ট দিলাম, দেওয়ালে একটা শেপ দিমু, দেওয়ানো সেলাই লাগাই দিমু। এখন যে এক্সট্রা কাপড় আছে ওটা খাটিয়া লেবল করি লিমু। ওলা কয়েকটা কতটা বানাইয়া নিমু আমার নেক রাউন্ড হইতো। ওটা আমার কামিজের সামন পাটে আমি ফল্ড কইরিয়া মিডলে একটা কাট লাগাইমু। লাগিয়ে অনে একটা আয়রন মাইরা নিমু, অনে একটা দাগ পড়তো। আমার উল্টা দিক আর নেকর আমার বাইটল দিক রাখিয়া অন মিডলে একটা প্রথমে দাগ দিম, সেলাই লাগাইমু, কাপড় মুভ হইতো না করি। এরপরে ঘুরাইয়া একটা রাউন্ড সেলাই দিমু। এখন 1/4 ইঞ্চ কাপড় বাইদি সারিয়া আমি কট করি লিমু। সেলাই কাটতো না, কাপড়ের মাঝে ছোট ছোট কাট লাগাইমু। এরপরে নেকড়ে আমি বাইটল দিকে টেন করি লিমু। প্রথমে আমি ও নেক ঘুরাই একটা সেলাই লাগাই দিব। এখন আমি ওজনে শেপ বানাইছিলাম, ওটা শেপ ওনার তলে দিয়া ওনার সেলাই লাগাইব। এখন অন্যজনে খাসা সেলাই লাগাইছিলাম, ওটা ওপেন করিলাম। এটার দরকার নাই, ওনো তো অলরেডি আমি সেলাই লাগাই লিছি ফিনিশিং। পছন্দ মতো অন্য স্টোন বা বিড লাগিয়ে নিতে পারো। আমি স্টোন লাগাইমু হ্যান্ড সেলাই দিয়া। ওকে, এই বোট নেক ডিজাইন কামিজের সামন পিছন উভয় দিকে করতে পারবে ডিজাইন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছো, থ্যাংক ইউ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।